Mwasola bwanji nonse komwe muli takulandirani pano pa programu ino yapadera pomwe tikupatsenani zomwe zikuchitika pa msonkhano wa atsogoleri a maiko makumi awiri 20 otsogola pa chuma pa dziko lonse lapansi wa G20 Leaders Summit omwe kuchitika kuno ku Nasrec mu mzinda wa Johannesburg mu dziko la South Africa. Muli ndine Madaphiri ndi mzanga Alex Nkhuku, tiyeni tikhaleni limodzi. Tsopano timve nkhani mwatsatanetsatane ndi Alex Nkhuku. Nkhani pawairesi ya SABC. Kalilole wa Afrika. Ziko mumada. Mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa mwalamulo atsekulira msonkhano wa atsogoleri wa G20 ku Nasrec mu mzinda wa Johannesburg. Nkhani monga ngongole, kusiyana kwa olemera ndi osauka komanso ndalama zokhuza kusintha kwa nyengo ndi zina za zomwe zikakambidwe ku msonkhano uwu. Pakadali pano apolisi ati atumiza apolisi ochuluka pa malo a msonkhano kukaonetsetsa chitetezo cha mazana a alendo atsogoleri a maiko ndi maboma omwe ali ku msonkhano uwu umene ndi woyamba wa G20 mu Africa. Wachiwiri kwa wamkulu wa polisi mdzikomo Tebero Musikiri akukamba motere. Yesterday we were at Tshwane, the National Commissioner and the Minister of Police were at Tshwane welcoming more than 3,500 new police constables. They are on the ground. We have augmented and supplemented because that is why they were recruited to be in the police. Very few of them will go on leave or they will go on their rest days, but the rest are here. Wolankhulira nduna ya zaubale wa maiko ndi mgwirizano mdziko la South Africa Crispin Phiri wati achonga kuti nthumwi za dziko la United States of America sizinabwere ku msonkhano wa G20 omwe udakali mkati. Polankhula ku msonkhano uwu ku Nasrec Expo Center mu mzinda wa Johannesburg wanenanso kuti akana pempho la dziko la United States of America kuti mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa apereke utsogoleri wa G20 kwa kazembe ogwirizira wa dziko la United States of America. Bungwe la akatolika mdziko la Nigeria likuti anthu okhala ndi mifuti atenga mokakamiza ophunzira opitirira 220 ndi ogwira ntchito pa sukulu yokhalirapo pompo mdera la Niger. Ichi ndi chiwembu chachitatu mkati mwa sabata imodzi. Ambarasani Ethirajani ali ndi zambiri. The Catholic Church in the Niger state said those abducted from St. Mary's School in Papiri included students, teachers, and a security guard who was shot. Nigerian troops and police and other security agencies are searching for the students and staff taken by the armed gang members in a nearby forest. Some students managed to escape when the gunmen stormed the school. The nearby states of Katsina and Plateau have ordered all schools shut as a precautionary measure. The latest incident comes 3 days after several worshippers were kidnapped from a church in Kwara State. Nduna ya azimayi achinyamata ndi anthu olumala mdziko la South Africa Sindisiwe Chikunga yayamika zomwe mtsogoleri wa dzikolo Cyril Ramaphosa alengeza kuti nkhanza zokhudza amuna ndi amayi kapena kuti gender based violence GBV ndi vuto lalikulu mdzikomo. Ramaphosa alengeza izi lachinayi lapitali pamene amayankhula potseka mwambo wa msonkhano wa G20 Social Summit mu mzinda wa Ekhuruleni. Zionetsero zingapo zinachitika mdziko lozulo kukhala pambuyo pa anthu okhuzidwa ndi nkhanza zokhudza amuna ndi amayi. Achikunga ati kulengezaku ni njira yayikulu yothana ndi nkhanzazi. We are with our women. We know what they're talking about. Our research confirmed what women of South Africa are saying. 1 in 3 women in South Africa have actually been abused in one way or another, whether physical, sexual, emotional, or financial. And we also welcome the president's pronouncement yesterday. And we take it that this actually means we need to elevate our measures, working together with everyone in South Africa, because indeed it will not take one section of the community or society to deal with gender-based violence and femicide. Gawo la bungwe la United Nations lokhazikitsa bata mdziko la Democratic Republic of Congo la MONUSCO yati zikawenga zokhudzana ndi gulu la Islamic State zapha anthu wamba 89 mzigawo zosiyanasiyana dera la Lubero kummawa kwa dziko la DRC.
mawu omwe atulutsidwa monusco yati ziwembuzo zachitika ndi a allied democratic forces adf madera angapo ku north kivu pakati pa 13 ndi 19 mwezi wa novembala. Anthu 89 ophedwawo makumi awiri ndi azimayi komanso ana omwe nambala yawo sikudziwika alinso mkati mwa ophedwawo. Malo mwa Channel Africa News munali ndi ine Alex Nkhuku. nkhani pa wairesi ya SABC. Kalilole wa Afrika. tathokoza Alex Nkhuku ndi nkhani za tsiku la lero. Ndi tatukumbutsani kuti ife tipezeka pa DSTV pa channel 02 pa mutha kutimveranso pa app ya SABC pa matafoni am'manja ndi pa SABC Plus pa tsamba lathu la internet la www.channelafrica.co.za komanso pa OpenView pa channel 628. Tsamba lathu la mchezo la Facebook ndi Channel Africa ndipo la X ndi Chinyanja 1. Funso lathu lalero kuti msonkhano watsogoleri a maiko makumi awiri 20 otsogola pa chuma pa dziko lonse lapansi wa G20 Leaders Summit ukuchitika mu mzinda wa Johannesburg mu dziko la South Africa, komwe atsogoleriwa akambirane mfundo za chuma, umoyo, chitetezo ndi zina zokuti zizagwiritsidwe ntchito ndi maiko osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Mukuyembekezera zotani ku msonkhano umenewu? Inu mutitumizira maganizo anu pa namba twitter WhatsApp ya 0790282456 ndipo inu muli kunja kwa South Africa muyamba ndi 0027790282456. ife tikudikira maganizo anu komanso inu pa tsamba la Facebook tiye naoni maganizo anu. Ndeta tikudziwiseni kuti ife tikuoneka pa tsamba lathu la Facebook, YouTube komanso SABC Plus. Koma dziwani kuti inu mukaponya komenti pamenepo sititha kuwerenga, koma pa funso lathu lalero titha kuwerenga. The Morning Switch Weekend with the Shy Guy. The story that takes us to Zambia. There are two men actually that were sentenced to prison for the plot to kill the president with witchcraft. You go like, what? So these guys were arrested actually in Lusaka, and what was found on them was a live chameleon. Can you believe that? Animal tails and bottles of concoction. That law takes us back to 1914, which is the Witchcraft Act. I can imagine now arrested and they go to jail for the next 2 years. You know, I presume that when you get to jail, they get to ask you actually, what is it that you committed? Now, this is the first of its kind, by the way, for somebody to be arrested for such. They in Pemba, whenever they pass. Hey, Chikanga, hey, Uloya, hey, Mulosi. And imagine here I am in these early hours of the mornings, I get to talk about witchcraft. Saturday and Sunday mornings belong to the Morning Switch. 3 to 6 a.m. Central African Time. The G20 Summit through African eyes, live updates, and expert voices only on Channel Africa. Mambo Sinlo Hatang, mkulu wa kampani ya G20 Legacy Project yomwe yakonza msonkhano wa G20 wapempha anthu amu Africa kuti anyadire kuti msonkhano ukuchitika mu Africa kwa nthawi yoyamba ndipo uli ndi kuthekera kusintha zinthu mu Africa ndi kulimbikitsa ubale. Talankhula ndi bambowa motere. Sinlo Hatang from the G20 Legacy Project. We are here. We met here by G20. You said that you are from the G20 Legacy Project. Tell me, what is the effort of these doing this event and also this summit? Well, the whole idea is to ensure that we make sure that this does not end up as an event, but it's marking a moment in time. That South Africa and the continent is proud to host the global community here. To say, how do we build a sustainable world that can look after its people? How do we ensure that we are in solidarity? How do we ensure that we work with each other to make sure that there's no inequality in the world? And that's why we're doing the work that we do, so that the future is better. Amene wotu ndi bambo Sinlo Hatang kuti iwo akuchokera ku kamene imene kupangisa mwambo umenewo kapena tinene kuti msonkhano umene wa G20 pamene wakuti akuchokera ku kampani imene kuti G20 Legacy Project Executive Strategic Relations pamene so akuona ubale wa maiko amene wa amu G20 amene akuchitika apa. Siwaso kuti G20 yoyamba kupangidwa muno mu Africa pamene mu dziko la South Africa. Ndeti ngomva kuti iwo pamene ali akonzi ansonkhano umene wa G20
Please let us know. Since you started here, when did you start preparing this G20? And again, how do you feel that it's been hosted for the very first time in Africa, but also in South Africa? So the project itself started in February this year, and we've been working through the process to ensure that we build a hub that can then host all the documents that come from this process, that can be available, create access, make sure that there's access to the documents that are there. So this is an exciting moment for the continent. We shouldn't take this down to just being about South Africa. It's actually beyond South Africa. It's about the global community, about the continent. We should all be proud about it and see how do we take this legacy forward and make it greater. Akuti tu iwo malingaliro awo amkumano umenewo ndiwokufuna kuonetsa kuti osati South Africa okha komano Africa yonse ikuthandizika bwanji nesonkhano umene wa G20 komanso akuti akachoka pamene pafunisa kuti itakula G20 kuti izipangidwa sonkhano oterewa kupangisa kuti ntchito ya zina ndi zina ngati mwina ngati chuma ndi zina zizitha kukwera muno mu Africa. Tell me, as we are here, how many leaders were you expecting to come, and also how many do we have so far, the ones you know of? I have no idea actually of the number of leaders who have come through, and because we are not part of the organizing committee of the committee, we're doing the work from outside of that. We're helping the Department of International Relations to ensure that the stuff is collated. So we really, but the exciting thing for us is that the global community said we will be here to make sure that we bring history to South Africa, we bring history to the continent, and we say we are in solidarity with South Africa and the continent to ensure that the G20 benefits the child who is still to be born, that the future is better for that child. Andithu akuti iwo ndi akonzi a G20 komano iwo suti ali ngati mwenimweni kuona kuti kodi ndani akubwera. Iwo ati ali chapakati pa ubale wa maiko wapakati pa dziko la South Africa ndi maiko ena pamenenso iwo anali osangalala pamene anamva kuti anthu ambiri atsogoleri a maiko ena abwera kapenanso mtumizi a maiko ambiri osiyanasiyana abwera mu dziko lino. Ati pamenenso anaonesa kuti anthuwa pamene akubwera pano akuonesatu kuti mgwirizano wa mu dziko la South Africa ndi maiko amenewo uli okhwima kwambiri komanso akunena kuti zimene zizapangisa kwambiri kuti kupanga chonje akufuna kuti zikweze chitukuko cha mu dziko la South Africa. What are your expectations after this G20? Earlier on you said that it's a weekend event. So today it's Saturday, tomorrow it will be Sunday, and it will be the end of it. Please tell us how it's going to happen on Monday, because we heard a lot of people complaining about the security and a lot of things happening in South Africa. So one of the things that we are hoping would be able to do is to ensure that we look at what was achieved out of this process after the 2 days. But we then look at the beyond. Where are we in the next 20 years? What happens in the next 20 years? So we are not looking at the now, but actually we're saying, how does the G20 benefit us into the future? Kuti tu iwo pamene akufuna kuona kuti kukatha loweluka ndi la mulungu la msonkhano umene wa G20 muno mu dziko la South Africa, iwo akufuna kuona kuti lolemba sabata mawa izanyamulidwa bwanji zimene zayankhulidwa ku msonkhano umenewu, komanso akuti osati lolemba lokha koma afunanso kuona mtsogolo kuti kodi tsogolo la G20 ya msonkhano ngati imeneyi ingapitise kutiko ingapite kutiko, komanso akufunisisa kuti kodi iwo msonkhano ngati imeneyi itamachitika chiti. So we understand that last year it was held in Brazil, and the year before it was in India. Now it's 2025, South Africa. Tell me, what should Africans expect from a G20 summit? Hopefully, we'll look at the resolutions that have been taken and say to the continent, how do we build a better continent? How does the continent benefit from this? But remember, we are a project that's looking specifically at how do we ensure that G20 is understood. And we are building a hub that will be available online for anyone in Zambia, in Malawi, to be able to access it and say, this is what the G20 resolved. These were the decisions that were made on our behalf as the global community of these 20 countries. But actually, how does that benefit the future? How do we change the future so that it works? So the continent, a person who's sitting in Malawi and Zambia should understand that they can then access this information through this G20
knowledge hub that we have. So they can go to G20 knowledge hub. Ndithu akuti mungapite kumeneko kuti muziwe za msonkhano umeneyo. Akuti iwo afunisa kuti mbiri ya Africa ikhale ikudziwika, komanso ati akufunisa kuti mwina ngati waku Malawi, waku Zambia, kuti mukhale kuti mwapindula ku msonkhano umene wachitika tsiku la lero umene utachitikenso ndi mawa pano, pamenenso iwo akunena kuti zimenezi akuti chimene akuchifuna kwambiri ndi mbiri yabwino, komanso afunisisa kuti athe kuonetsa kuti Africa ikutha kuzidalira pawokha. Ndiye pamene pandimene iwo anenera. So Mr. Hatang, lastly but not least, how do you feel of the leaders who didn't attend, whether they promised some months ago that they're going to attend? Are you offended by that? Well, I don't think South Africa should be offended. We should say, how do we grab this moment and use it? And I don't think we should make that overshadow what we've achieved. And I think let's focus on what's important. How do we build a more sustainable world? How do we ensure that the world is more equitable? And how do we ensure that we are in solidarity? So G20 is still going ahead. So that's the big thing. Ndithu akuti iwo asikuti anadandaula kwambiri pamene atsogoleri sanathe kubwera, pamene iwo analonjeza kuti azakhalapo, pambuyo pake akana kukhalapo. Akuti sali okhudzidwa kwambiri chifukwa chokuti chani G20 ikupitirizika. I do thank you, Mr. Hetang. Thank you very much. Amenewo anali bambo Sinlo Hatang akuti akuchokera ku G20 Legacy Project Executive Strategic Relations mu dziko la South Africa, pamene iwo ali ubale wa pakati pa dziko la South Africa ndi maiko ena, pamenenso apangisa msonkhano umene wa G20. dziko lapansi likuyang'ana mzinda wa Johannesburg. Atsogoleri ochokera m'mayiko akuluakulu azachuma pa dziko lapansi akumana kukambirana njira zomwe zingasinthe mayiko, misika komanso zatsogolo la mayiko. Mukudziwa kale kuti Channel Africa idzakhala komweko kukubweretserani zokambirana zamkatikati komanso akatswiri kusanthula zomwe zili zofunikira msonkhano wa G20 kuyambira pa 22 pakana pa 23 mwezi wa Novembala monga momwe ukuchitikira. Khalani cheru ku Channel Africa, kalilole wa Africa. Zochitika ndi Madaphiri, kamlondola wa zochitika pena paliponse. Aphungu a nyumba ya malamulo mu dziko la Malawi akuchita zokambirana zawo pa zinthu zosiyanasiyana pambuyo pa nyumbayi kutsegulidwa masiku apitawo, ndipo kondani Nyamasa ukali nafe pompano chiyambireni aphungu wakukambirana masiku apitawo ndi zovuta ziti zomwe zachitika mu nyumba imeneyi ya malamulo. Ndingathe kunena kuti State of National Address imene a President Dr. Lazarus Chakwera akhala kuipereka mnyumba ya malamulo imeneyi idautsa mpungwepungwe kwambiri nyumbayi, chifukwa pofika panopa mene ndikuyankhula pano ndiye kuti munafuna kubuka ndewu mnyumbayi. Leader of the house olemekezeka Richard Kimwendo Banda kuyimirira kuyankha koma mopsa mtima zimene amayankhula phungu oyimira ku Blantyre City South East Osama Suleiman, kunena kuti sona imene adapereka president pa 14 February ikuonetsa kuti palibe chilichonse cha zero chimene chidaperekedwa musona imeneyi, akuti imene ayichotse. Zochitika ndi Madaphiri, lolemba mpaka lachisanu pa nthawi ya 7 koloko kufikira 8 koloko madzulo pa Channel Africa. Ndetati tikumbutseni kuti ife tipezeka pa tsamba lathu la Facebook la Channel Africa, mungopanga like pa tsambali mutipeza, komanso tipezekanso pa tsamba lathu la X pa Chinyanja 1, ndipo pa page ndi Channel 628, ndipo nkhani zomwe zikulutsidwa lero zimeyikidwa pa tsamba lathu pa internet la www.channelafrica.co.za. msonkhano wa G20 kudzera m'maso a Africa, zomwe zikungochitikira, mawu a akatswiri, zonsezi pa Channel Africa pokha. Chikonzekero cha msonkhano umene wa G20 chinali chachikulu mdzikolo, mokuti anthu ambiri ochita malonda m'misewu mtawuni ya Johannesburg anathamangitsidwa chifukwa boma limati akuwononga mzindawu. Koma ngakhale izi zili chonchi, anthuwa akuyesesa kuchitabe malonda komanso misewu ingapo yatsekedwa ndi cholinga chokuti alendo omwe achokera m'mayiko osiyanasiyana aziyenda mosavuta kupita ku msonkhano. Ndipo Alex Nkhuku anayendera mu mzinda wa Johannesburg ndipo wabwera ndi ripoti ili. Mzinda wa Johannesburg mdziko la South Africa walandira atsogoleri a mayiko makumi awiri ku msonkhano ofunika kwambiri wa G20 kapena kuti Group of 20
ndi msonkhano waukulu kwambiri ndipo ndi nthawi yoyamba kuti msonkhano wa G20 uchitikire mdera la Africa. Kwa dziko la South Africa ndi mwayi waukulu kulandira gulu la mayikowa chifukwa ulimbitsa ubwenzi ndi mayiko akuluakulu komanso kuonesa kuti mayiko amu Africa ali ndi mphamvu komanso udindo mu nkhani za dziko lapansi. Zina mwa mfundo zimene zikukambidwa ku msonkhanowu ndi kulimbitsa chuma kwa onse kuti chuma chisakhale kwa anthu kapena mayiko ochepa basi. China ndi kukambirana za chitetezo cha chakudya kuti anthu ambiri pa dziko lonse akhale ndi chakudya chokwanira. Kusintha kwa nyengo kukhalanso kuzokambiranazo. Pokonzekera msonkhanowu, dziko la South Africa linatsata njira zingapo mu mzinda wa Johannesburg. Mwa zina kunali kukonza mzindawu kuyambira pachimake kapena kuti mkati Central Business District CBD, maenje amene anakumbika m'misewu kumatidwa, magetsi owongolera magalimoto kapena kuti ma traffic lights kukonzedwa, magetsi owalisa misewu kukonzedwa, ndipo onse opanga malonda mphepete mwa msewu kuchotsedwa. Maluwa ndi mitengo inadzalidwanso. Ambiri amene amachita malonda mkati mwa tawuni omwe athamangisidwa akudandaula ponena kuti ni njira yawo yopezera ndalama. Ambiri opanga malonda mkati mwa mzindawu ndi anthu obwera, koma nzika za dzikolo zikusangalala ndi mmene tawuniyo ikuonekera, komanso akuti ufulu wa mayendedwe opanda kugunda na mapewa wayamba, ndipo akuti ali ndi nkhawa kuti msonkhanowu ukatha chipwirikiti chiyambanso. Akutinso msonkhanowu ubwerese njira zothetsera ulova, umbanda ndi njira yothetsera kugwiritsa ntchito mankhwala osokoneza ubongo. Mzika za dziko la Malawi ndi ena mwa anthu amene akupanga malonda mu mzindawu, ndipo ena akukamba za kukhuzidwa kwawo pamene dzikolo limakonzekera msonkhanowu. Achikulire ndangomva mawu watu awa kuti awa ndakumuzi awa ku Malawi sangakanenso. Ya ndifa kumuzi Malawi, ndifa kumuzi ndithu. Pamene pa malonda basi malonda atuthamangatamanga madala. So pano msonkhano umene ukuyamba mawa kutha nkuja akuti wa G20 mukudziwa msonkhano umeneyo? Ya umene ndikudziwa ndithu kuchitikira ku Santoni uko ndithu ku Nazareth. Nazareth ya. So pano pokonzekera msonkhano umenewo zimaoneka ndithu pakanema komanso pa wireless zimamveka kuti mzinda umenewo makamaka mkati mwa mzinda umene wa Johannesburg ukukonzedwa. Onse amene akupanga malonda mbali mwa msewu akuchosedwamo. Sizodziwika kuti kaya akayikidwa malo amodzi ngati nsika kuti azikapangapo malonda, koma tamva kuti onse amene akupanga malonda mbali mwa msewu achosedwamo. So pano inu sizinakukhuzeni? Zimene zatipanga affect kwambiri monga mmene mukuonera pa katundu ali pasi apo. Tungopanga zoti basi tipeze chakudya cha lero, si mmene zimakhalira masiku onse. Koma tisanapitirize tikakudziweni kuti ndi ndani andi timachokera kutiko ku Malawi kuti? Ine ndi Uncle Salim. Malawi tuchoka ku Lilongwe. Ya ndithu. Okay, chabwino. So pano ndikusonyeza kuti msonkhano umene wa G20 wakukhuzani? Watipanga affect, umene watipanga affect. Munjira mmene timagwira ntchito pano pasizi kutheka mmene timagwira ntchito. Basi tungopanga zoti basi tipeze yalero ya chakudya basi ndi masiku kumapita. Koma tusomene zikumvekeramo zikumveka kuti kukonza mzinda umene kuku sukhala kwa masiku awiri amene ansonkhano khanga tizipitirira. Ndiye maganizo anu ndotani? Ya zikumveka choncho mmene akambira ine aka kunena kuti this is not for G20 only, zipitirira. Ndiye basi tizoona kuti zizikhala bwanje sogolo kuno. Dzina langa ndine Judith, ndimachokera kumachinga muzi wa kumbanira. Msonkhano wa G20 simaudziwa nanu msonkhano umene upangika ku Nazareth ndimaudziwa? Ndaudziwa. Pokonzekera msonkhano umene kwachitika zambiri, tawuni kukonzedwa kwambiri, magesi kubwezeredwa, timati maenje amene amapezeka m'misewu kumatidwa. Chinanso chimene amapanga pokonzekera msonkhano umenewo ndikuchosa onse amene akupanga malonda mbali mwa msewu. So pano inu mukupezeka bwanji lerolo pambali mwa msewu? Ife tikupezeka kuvutika komwe tikumavutika, olo tithawe tikumathawa metulo chani, komano zoti olo tizingokhala nyumba le ndizilipira bwanji popanda ntchito zikusowa. Then nde timangobwera basi kutithamangisa, akatithamangisa akachoka tikumabweranso kuzayala, koma movutika chonchobe kuti nankhatipanga bwanji. Soneza kuti msonkhano umene wakukhuzani kwambiri? Msonkhano umenewu watikhuzadi. Mchimwene nanunso titakumvani kuti apa mukulankhula chiyankhulire kwathu. Zona ine ndino ku Malawi. Mukatuze kuti ndi ndani kumuzi kuchaso ndi mbali iti? Ine ndine Simule wathu ndi kumangwechi. So pano abalewa
ndikuona ndithu ali ndizogulisa ayala pansipa koma inu zanu mwapachika pankono zinaso zadzadzaso mu chikwama chimenechi mungakambe kuti malonda anu akuyenda bwanji? Malonda angawo atu ndi shopu yongoyendayenda mwachidule chifukwa chonena kuti ukayika masewu amabwera a metro kusalanda ndiyeno mwachidule basi nangosankha kuti zingozungulira. Msonkhano umene ukuyamba mawa mpaka naunkucha ku Nazareth auti wa G20 mukuziwa? Msonkhano umenewo ndimangouva ndipo ndikudabwa nawo. Mukudabwa nawo munjira yanji? Ndikudabwa nawo kuti andisonkhano wanji umene wosafuna kuti anthu amene abwera kuchita msonkhano akapezeko kuli anthu ndiye ndisonkhano wanji. Tatibentulireni kwenikweni kuti mukutanthauza kuti bwana popeza ngati sonkhano amatanthauza kuti alendo amene abwera mdzikomo akuyenera kuti apeze anthu, so ngati sakufuna kuti anthu apezeke mdzikomo muderalo chifukwa choti kwabwera alendo umenewo ndi sonkhano wanji ndi anthu a mtundu wanji osafuna kupeza anthu kumalo kumene apitako. Wakukhuzani kwambiri msonkhano umene? Wandikhuza kwambiri ndipo wandikhuza heavy. Msonkhanowu ndi wa masiku awiri, wayamba lero pa 22 ndipo utha mawa pa 23. Alex Nkhuku, Channel Africa News. Madapiri pazochitika. Madapiri pazochitika. Boma la dziko la South Sudan alengeza kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo Riek Machar akuyenera kuyankha mlandu ofuna kulanda dziko wakupha komanso okonza ziwawa, ndipo mtolankhani wathu nkummawa kwa Africa Fraser Onene akuwunikirapo. Muchikalata chomwe chinalengezedwa ndi nduna yoona zamalamulo komanso chilungamo ya dziko la South Sudan, chikalatachi chinalengeza kuti wachiwiri kwa president wa dzikolo Riek Machar apezeka ndi milandu kupha yofuna kuwukira boma komanso kulanda dziko ndi kuyambitsa ziwawa. Riek Machar akhala akusungidwa mokakamizidwa ku nyumba kwawo kuyambira mwezi wa Marichi chaka chino. Mwezi wa Marichi asilikali omwe mbuyomu anali mgulu lomwe limagwira ntchito limodzi ndi Machar anamenyana ndi asilikali a boma a South Sudan Defense Forces SPDF mu chigawo cha White Nile dziko. Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo, lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri. Tati tukumbutseni kuti funso lathu lija kuti msonkhano wa atsogoleri a maiko makumi awiri 20 otsogolera pa chuma pa dziko lonse lapansi wa G20 Leaders Summit uchitika mu mzinda wa Johannesburg mu dziko la South Africa, komwe atsogoleriwa akambirane mfundo za chuma, umoyo, chitetezo ndi zina zokuti zizagwiritsidwa ntchito ndi maiko osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Ndiye kuti mukuyembekezera zotani ku msonkhano umenewu? Inu timutitumizira maganizo anu pa namba Twitter WhatsApp ya 079 umenewu inu timutitumizira maganizo anu pa namba Twitter WhatsApp ya 0790282456 ndipo inu mukunja kwa South Africa muyamba ndi 0027790282456. ife tutudikira maganizo anu komanso ni pa tsamba la Facebook. Tiyeni naoni maganizo anu nditati tikumbutseni kuti ife tikuoneka live pa matsamba athu a Facebook, YouTube komanso SABC Plus. Koma dziwani kuti inu mukatumiza funso pamenepo sititha kuwerenga, koma pa funso lathu la lero titha kuwerenga. So pano anzathu awedesi ya chizungu pano pa Channel Africa atipatsira zambiri za msonkhano mu Chingerezi. Pano ndili ndi Lebo Hangi Mabanji. How are you, Lebo? I'm good. Hey, Mada. No. Let's start by teaching me how to greet in Chinyanja, please. Uli bwanji Mada? Muli bwanji Mada. Ndili bwino Lebo. Okay. Yes. All right. So far, how is the G20 Leaders Summit going for you? Yeah, Mada, it's been a hectic day, I may say. Good afternoon to our listeners. Firstly, it has been an intense day. We are still at the G20, the Leaders Summit here in Johannesburg, and it's really been a full day. It's really been an eventful day. It's been an intense day, if I may. It is the first day of the G20 Leaders Summit. So now at this hour, Mada, discussions are still underway behind those closed doors, right? The atmosphere, though, is much more settled compared to the morning rush, but the energy is still high. It remains high as these leaders try to push through their agendas on this day one, right? So outside the venue, outside the closed doors, there's us,
there's the media, right? So the media zone is quite busy. There's journalists, there's analysts, civil society groups. They've been reacting throughout this day. I'm sure you as a listener, you have heard what has come out of Channel Africa since morning, especially now as South Africa continues to push this strong message about confronting what it calls an inequality emergency, right? But before we get into the stories that I've been tracking during the day, Mada, I went out this morning and spoke to ordinary South Africans about what they understand about the G20. And here's a sense of what they told us. Let's take a listen. I have no idea what the G20 is, but I've seen news that there is a big summit that's happening in South Africa, but honestly, I don't know what is it all about. I've seen trucks also removing people on the roads, so I don't know what actually G20 is all about. Is it a governmental thing? Like, what's actually happening? And I've also seen posters on the highways of different men from different countries. G20 is all for the world to help people, the poor people, not the rich people. That's the only thing. The poor people are suffering and the rich people are taking the money for outside countries. G20 is countries that are coming in South Africa to talk about the business and the state of other countries. And other thing is that, like we in South Africa, the way in which we are living, we have many challenges pertaining our livelihood. Youth are not working. So we understand that maybe they will charge that youth of South Africa because some of them, they are educated and they are sitting at home. So now we are sitting in the time bomb in which anytime it can explode. So I hope and I believe we are going to get a conclusion for what is happening in South Africa. It's a big meeting where the world's major economies come together. They talk about the important global issues like economy, climate change, trade, and how countries can work together better. I have no answer on that, and it's not going to help me anything. I'm a poor man. G20, I think, is that country is got the money, is want to help another country is poor. Because South Africa and another country is the money, and there is a rich. Stand by. That's why he's calling it G20. So, Mada, as you have heard there, it's a mix of confusion, it's a mix of expectations and a bit of hope there if you listen clearly to those voices, and that really speaks to the disconnect between the global policy making and also the everyday life of many South Africans, right? And still talking about or still taking you through the events that unfolded around this summit today. Again, earlier this afternoon. Now, this is an interesting one, right? One of the major civil society actions that is aimed at grabbing leaders' attention played out just a few kilometers away from the summit venue, right? So a global organization that fights inequality to end poverty and injustice called Oxfam, they staged one of the most visually striking moments of the summit so far. Ne? So their iconic big heads. Wow. If you know Oxfam, you know that they usually stage these big heads at the big summits where leaders convene to really raise their concerns, you know. So this time, the big heads, they featured giant cartoons of these global leaders that are present here at the G20 summit, including President Lula of Brazil, Donald Trump, surprisingly, Emmanuel Macron, and our very own President Cyril Ramaphosa, amongst others. Now, we are laughing there at the Donald Trump one because he is not attending the G20 summit, but his big head version
certainly showed up, right? which attracted a lot of cameras, which attracted a lot of onlookers, right? They wanted to see what is really going on here, So let me now take you through the scene All right. that was there. It was set up as a rugby style team photo, which is said to be inspired by South Africa's sports legacy. So in the center, it was President Lula passing a giant rugby ball to President Cyril Ramaphosa, right? Wow. And on the ball carried a strong message which said, tax the super rich. Wow. Right? So, which is one thing that Oxfam has really been calling for. And the message really ties directly into the broader issue dominating this summit, which is inequality. Yeah? So I've put together a full package on this with some insights from Oxfam South Africa's Isobel Fry, where we can get a sense of what really the call is all about. Let's take a listen. Oxfam is calling on all G20 leaders to move beyond the 2024 commitment to a super tax, to domesticate a wealth tax in their countries, as Brazil has done and as Spain is talking about doing. It is the most immediate way to curb fair share. It can be done and must be done. Oxfam is calling on that to be done without further delay. The committee's findings show that the richest 1% captured 41 cents of every new dollar generated globally since the year 2000. Fry says inequality has reached crisis level. The Stiglitz report on inequality talks about an inequality emergency. This is an indication that inequality has gotten to a point globally that is a crisis. 83% of people across the planet live in countries with high income inequality. Income inequality stifles economic growth, but more than that, it undermines democracy. The growth of inequality is exponential, and unless world leaders commit to consciously and intentionally ending it, what we see now will pale in insignificance. The crisis must be addressed without further delay. Oxfam is also backing South Africa's proposal for a new international panel on inequality, which would mirror the IPCC's role in climate science. Fry says such a body is urgently needed. The International Panel on Inequality is urgently required to act as a clearinghouse of the incredible research and scientific analysis that is being done on inequality the world over, but to act as one central point, one hub of knowledge and data that world leaders, academics, business leaders, civil society can access. There is no single point where people can turn to in order to get current information. On debt relief, Oxfam says the G20's current mechanisms has failed. Only 4 out of 69 eligible countries have applied for the restructuring scheme, leaving many nations deeper in crisis. Oxfam's position on debt relief is really simple. It's failing countries that are in distress. So the common framework needs to be overhauled in order to provide immediate relief to countries that apply for debt relief. And in addition to that, the establishment of a debtors club to provide a countervailing force to the creditors club, because debt is about power. And we need to see the leveling out of the unequal balance of power between creditor countries and debtor countries. Fry also dismissed concerns that U.S. opposition to global tax reforms should limit what G20 governments can do domestically. There is no need for the U.S.'s position at the G20 negotiations to hinder and hamper any national government from introducing domestic legislation to tax the super rich, period. As you can hear there, Mada, inequality is really shaping much of the debate today. And just a few hours ago, before I came here at the G20 Leaders Summit venue, I attended an event just 10 kilometers away from this venue called We the 99% Summit. So there are also
wealth taxes. They are also demanding debt relief for low-income countries and also climate justice in the continent. Let's take a listen. The levels of inequality that people are experiencing in their lives is very, very extreme right now. Whether you're facing joblessness or you're struggling to get access to those public services you need, or you're worried about the impact of climate change on your community, those impacts are getting much, much worse. At the same time, we're seeing the richest 1%, the billionaires, grabbing so much new wealth. 41% of all the new wealth since 2000 has gone to the billionaires, and only 1% to the poorest half of humanity. It's a crazy situation. So it's the extremities, and also at the moment we're seeing, I think a lot of people are seeing how the global economic system is failing them. The institutions like the G20, like the IMF or the World Bank, those big global institutions are not working for them. They're not making things better on an international level. So with South Africa hosting the G20 presidency this year, it's a perfect opportunity with this surge of interest in organizing and building a very different kind of economy, one that isn't built in the colonial times, one that doesn't favor the interests of rich countries or the 1% in every country, one that really works for the 99% of us. It was an amazing opportunity to put that vision center stage as the world is looking at South Africa. Let's now talk about your role in shaping the counter narratives to global economic governance dominated by the world's wealthiest nations. Yeah, I think We the 99 is a huge collective of hundreds of organizations across over 30 countries across the global south. So I think, there's this myth that actually protects the status quo, protects the interests of the 1% to say, economics, it's G20, what does it really mean? When actually, economics at street level, it isn't that complicated. People know what the price of bread is. People know whether they can afford to get transport to work or to school. People know what is happening in the real economy, the economy that touches their lives every single day. They know, whether you have money left at the end of a month, and the answer is probably no. So you know what's going on in the economy. So we're saying with this, actually, we want to turn the conversation about the economy on its head, because the people who have the solutions to what kind of economy will serve the 99% are the 99%, not the G20. So we're saying we need measures like cancelling the debts that are meaning governments are spending more on paying the interest on that debt than they are spending on health and education. We're saying we want the richest taxed in all our societies, the richest 1%, and that money to be spent on the social grants, the things that people really want and really need. So we've got big solutions, but they're being driven by people's interests. So you can hear that South African civil society organizations are using this South Africa's host position to push for a global wealth tax, the debt reform, and really a new international panel on inequality. And they hope that these issues are featured prominently in the summit. But for now, though, the summit continues behind those closed doors, and we'll be monitoring any statements or developments that as the first day wraps up, Mada. Oh, Lebo, I heard you, and I heard the interviews you did, which was so wonderful. Right. I heard a lot of people giving you their opinion about G20, which is so wonderful. And I must applaud you to that. Thank you, Mada. Hai nditu nde amene yoto anali Lebo Hang Mabanje wa service ija ya Chingelezi tinene kuti English service pano pa Channel Africa. Ndiye notu apa pamenepa wakuzani zimene iye anatibweretsera pa mphindi imene yoti 15 minutes yawo. Pa tsiku loyamba la msonkhano wa bungwe la G20
ayi ndithu nde pano tatini timvereni atsogoleri ambiri atsogoleri ena amene analankhula pa msonkhano ndi president wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa yemwe anatsegulira msonkhano kummawa wa lero kuti timve zambiri. Ndili ndi Michael Mbewe. Michael, president Ramaphosa analankhula zotani komanso uli bwanji? Ndili madapiri ndipo ayi msonkhano umenewu tinganene kuti wayenda bwino malingana ndi kutengera kuti panali mavuto amene amakhuza dziko la South Africa ndi United States pa nkhani imeneyi ya G20. Komanso tikumbuke kuti tisanafike kumene ku G20 South Africa ndithu yakhala ili ndi mavuto pakati pa boma lake komanso ndi la United States pa nkhani ya ndale komanso nkhani ya malonda. Ndiye tinaona kuti ndithu United States inanena kuti iyo sikhala nawo pa msonkhano umenewu chifukwa chokuti dziko la South Africa boma lake kupha anthu achizungu amene amagwira ntchito ku ulimi malo a ulimi kapena kuti kumafamu. Nkhani imeneyi ndithu yagwedeza dziko lonse lapansi ndipo anthu ambiri anali ndi chikayiko kuti msonkhano umenewu chikalata chomwe timati declaration isayinidwa ndithu madapiri, koma msonkhano umenewu ndithu pakadali pano tinganene kuti wayenda bwino ndithu. Nde kodi ndi zina zomwe zakambidwa ndi zotani ku msonkhano umenewu? Msonkhano umenewu mukati kuziwa G20 ndi bungwe ndithu la maiko okwana 19 pamene ndithu bungwe la African Union lango join kumene bungwe limeneli komanso muliso bungwe limene timati la European Union, ndipo maiko ena ndi monga Canada komanso United States, South Africa, Indonesia ndi maiko ena ndithu aku Ulaya monga China, India. Ndiye makhala kuti magwirizana kuti pamene patizigwira ntchito mofanana mphamvu. Ndiye mmene walankhulira makamaka olankhulira wa mtsogoleri wa dziko limene la South Africa Vincent Magwenya analankhula monena kuti tonse timayenera kumapasana ulemu, tonse ndi maiko ndipo G20 wina aliyense ndi wankulu. Ndipo malingana mmene tikuziwanso madapiri kuti South Africa pakutha pa msonkhano umenewu ipereka chairmanship wa pampando ku dziko la United States. Nkhani ndiyo kuti kodi zimenezi zichitika bwanji pamene United States sinali pa tebulo. Tinamvaso pakati pa mpikisera zokuti iyayi ndithu United States inabwerera mbuyo maganizo ake kunena kuti iyayi imeneyi ndithu ibweranso kuzakhala nawo pa tebulo. Ndithu boma la United States linanena kuti lolitumiza munthu wachichepere kapena kuti attaché amene amagwira ntchito ku embassy kapena kuti nyumba ya ambassador ya South Africa. Ndiyeno nkhani imeneyi inapangisa kuti ndithu boma la South Africa likhale pansi ndi maiko ena ndikukambirana ndithu kuti ife mfundo zathu monga mmene ikupangira South Africa ikuphusha kuti pakhale ndithu kufanana mphamvu, equality komanso sustainability zikhala kuti ndithu pazikhala ndithu sustainability yokuti ikukamba za nkhani yofanana ndi kuti ife amene tilipo lero pano pofunika tizisunga chilengedwe komanso ndi zina zizonse kuti amene akubwera mmawa lino azapeze zinthu zimene ziso ziti zabwino bwino ndithu. Komanso solidarity imatanthauza kuti umodzi, kupanga zinthu umodzi. Ndi mfundo zimenezi zimene ndithu South Africa yazika pa tebulo ikufuna kutinso maiko amuno mu Africa monga tikuziwira kuti ife ndi maiko okwera kumene ndi pali maiko mu G20 imene omwe anakwera kale. Pamene pakuti zimenezi zimatheka bwanji kuti Germany ikungongola ndalama ku IMF kapena ku World Bank ndi interest yochepa, pamene dziko ngati Malawi yomwe GDP yake ndi yaying'ono koma mtengo obwereka ndalama uli wapamwamba. Zimene zonso zikukambidwa pa tebulo imeneyi monga Africa yakhala limodzi komanso dzulo mtsogoleri wa dziko limene la South Africa anakumana ndi atsogoleri a maiko ena mu Africa. Anali ndithu msonkhano umenewu analankhulanso
kuti yayi tiyenera kuti tigwirizane tikakhale pa tebulo pamenepo tikamapita pamenepo pa tebulo pamenepo mawu athu akakhale amodzi ndithu madaphiri ndeyayi zikuoneka kuti United States maiko ena ayikankhira pambali kuti yayi fesi tingamamvere inu nthawi ina iliyonse kuti iweyo ndi chimwene wamkulu pa ena tonse ife ndiye maiko amene wandithu agwirizana monga Brazil, Italy ili kumene kutitu, UK ili kumene kuno nayonse yagwirizana ndi mgwirizano umenewu, komanso Germany ili konkuno ndithu ndi maiko ena monga Canada, Australia, maiko ndithu odziwika ndithu pa dziko limene lapansi, maiko achuma chawo ndithu madaphiri. Thokoza kwambiri Michael Mbewe. Sikumukambiri ma. Amene yotu anali mtolankhani zathu Michael Mbewe pamene watipatsira zina ndi zina za msonkhano umenewu wa G20 pamene wayambika tsiku lalero komanso utha mawa pano kuno kudera la Nazareth mu mzinda wa Johannesburg mu dziko la South Africa. Ndiye apata tini ndiwerengeni maganizo anu pafunso limene tinapereka tsiku lalero, ndipo ena pa tsamba lathu la Facebook akuti atsegule mafactory ku maiko a Africa kuti nawo akhale ozidalira pachuma. Iyo nda Evans Kachembere, ndipo ena kuti kwa ine ndikuyembekezera 666 komanso kupembeza tsiku la Sunday. Iwonda Owen John Madumula Tawani nje siri kumvesa 666 tanthauza chidindo chija tina mva chija kapena ayi, ndipo ena kuti ichaphindu palibepo tina mva chija kapena ayi, ndipo ena kuti ichaphindu palibepo zikatha basi zatha basi amangoyankhula kuchita zimavuta. Iwonda Dan Jerry. Ndiye ena pa tsamba lathu lija la Facebook la WhatsApp mwatilembera pamene tu ena pano ayi ndithu tikuona kuti iyayi sitikutha kuona kuti kodi inu maganizo anu ati bwanji pa tsiku limene. Koma ndipoza tili pa Channel Africa tatine tingomvani kuti kodi Channel Africa yatibweretsera zotani pa nthawi imeneyi. Africa, it's time to plug into the heartbeat of the continent. Join in different languages. L'Afrique du Sud célèbre la journée nationale du Kabla hujaitwa kwa jina la Double K or more of our forests have been destroyed. Tamo kuti uli bwanji ndi Partido Africano da Independência da Guiné. Channel Africa represents every corner of this amazing land. From Lagos to Cape Town, Nairobi to Dakar, we've got you covered with the freshest news, music, and cultures. So, turn up the volume. Feel the rhythm. And join the conversation. Channel Africa, the African perspective. Global leaders, African insights. Follow the G20 summit with Channel Africa as it happens. Ayi ndithu ndiye panotu tili kuno ku Nazareth pamenetu unzino menewu kulikutu Nazareth pamenetu unzino menewu kulikutu malo amene amakumanisa misonkhano yosiyana pamenetu tsiku la lero kulikutu akuti G20 ndi msonkhano jamkumano umene uli wa mayiko kwana 20 pamenepa kuphatikizaponso dziko la South Africa. Ndiye noto pamene tili kuno ku Nazareth mkumano umene wayambika mamawa pamene atolankhani komanso azimene za media atolankhani osiyana amarediyo amakanema osiyana mawayilesi kuti alitu mu dziko lino la South Africa, ochokera kunja alitu mu dziko la South Africa kuti akumane ku G20 kumano umenewu. Ndi mkumano umenewu mene tanena kuti ukuchitika kuno ku Nazareth. Mkumano umenewu ulitu bwino pamenenso kwazaza zokudya, kwazaza zokumwa, ndipo anthu tikusangala komanso kwazaza tatsogoleri amayiko osiyana pamene ambiri amba kunena. Ndiye tingonenapo pa zimene zinachitika ngati tsiku la dzulo pamene akuluakulu ena
ena amene tinanena kuti mwina ndi atsogoleri au nduna osiyanasiyana kapena tinenenso kuti Antonio Guterres amenenso anafika mu dziko la South Africa pano dzulo anakhazikitsa tolankhani pamenenso anayankhula mwapadera ponena kuti iyayi dziko lonse la muno kuti nene kuti Africa ikufunika msintho oterewu pamene iye wasangalala ndipo ati iye ali ukondwa kuti wapangisa kuti South Africa yapangisa mkumano umene wa G20 koyambirira komanso ndikoyamba kuti mkumano umene wa G20 uchitike mu Africa pamenenso maiko ambiri ali okondwerera mkumano umenewu. Komanso Guterres wanenesa kuti iye alibe nkhawa ndikuti anthu ena sanabwere ku mkumano umenewu ngakhala nalojeza kubwera, koma iye wanena kuti ingatowafika pano apanga zoonesa kuti ali kumbali ya South Africa komanso akufunanso msonkhano umenewu wa G20 kuti uzipitirira maiko osiyanasiyana mu dziko la mu maiko amu Africa. Komanso iye anapempha anali ndi pempho lapadera pamene ananena kuti akufunisisa kuti kumenyana kusamvana kumene kuchitika mu dziko la DRC kutatheratu. Komanso anapemphaso kuti kumenyana kusamvana kumene kuchitika mu dziko la Ukraine kutatheratu chifukwa nena kuti maiko amene akamakhala maiko ena lonse akamakhala ndi ndewu zosiyanasiyana kusamvana zipolowe zosiyanasiyana kumakhunzaso maiko ena. Ndiye wangopempha mapadera kuti akufunisisa kuti zimenezi zitatha. Komanso tinatha kuona kuti kuliko Narendra Modi amene ali nduna yayikulu mu dziko la India kamene tinene kuti amene anayamba kukhala nduna yayikulu kuyambira zaka za mbuyomo ndi pano pomwe adakali nduna yayikulu mu dziko la India. Iye anafika pamene tinaona kuti anasika ndege ku bwalo la ndege mu mzinda umene wa Pretoria ku Waterkloof. Komanso kulikonso atsogoleri ena pamenenso tinatha kuona kuti president wa China Xi Jinping sanathe kukhalapo koma anatumiza nthumwi zake pamene zafika mu dziko la South Africa. Komanso kulikonso ena ndena amene atumiza nthumwi zawo ndiye palipo atsogoleri ambiri amene anafika. Komanso tatha kuona kuti president uja tsogoleri wa dziko la Namibia mai amenewa kuti andaitwa ayi ndithu anafikanso mu dziko la South Africa. Nde pano mu dziko la South Africa kuliko china ntiti nde mwinanso mungathe kudabwa kuti misewu ina ili yotchingidwa ndi chifukwa cha G20 imene ikuchitika. Msonkhano umenewu ndi waukulu kwambiri ndiponso ukupindulaso ndipo mwina ungathe kupindula maiko amuno mu Africa. Ndiye mawa tizakhala ndi programu yapadera kuyambira nthawi ya 11 koloko mpaka na 12 koloko mamawa, 11 o'clock mamawa mpaka na 12 koloko ya masana tineno ti muchizungu midday ya kwambira 11 koloko mamawa. Ndiye ya msonkhano umene wa G20 zakhaleni nafe komanso tithokoze pokhala nafe pa tsiku lalero pamenetu tili kuno tikukhala kumzinda umene kumene kumalo amene anazoreke pamene tili ndi mkumano umene wa G20. Komano mawa tizakhalaso ndi malonje athu kuyambira nthawi yomwe ija imene maiziwa ya 7 koloko kufika 8 koloko koma mamawa 11 koloko kufika 12 koloko 10 muzakhale nafe. Inetu ndinali ndinu ine madaphiri komanso mzanga Alex Nkhuku ndipo mkonzi wa programu ya analyst la ulongwe ndende kuti tu inu mutsale odalitsika. This weekend, South Africa will host the G20 summit at the Nazareth Expo Center. Interviews and real-time insights from the main venue. And so, our regular lineup will be adjusted just a little bit for this weekend to accommodate the G20. On Saturday, the 22nd of November, the Oasis will broadcast for 2 hours. Out and About takes a break for a full look at the G20. After Africa Chart Toppers, our news and current affairs team will bring you special live broadcasts in 5 different languages directly from Nazareth. And normal programming will resume at 8 p.m. Central African Time. And then on Sunday, the 23rd of November, the Oasis will also broadcast for 2 hours. Tech Africa steps aside for our news and current affairs teams to bring you special live broadcast in 5 different languages. Then, planting the seed
resumes from 1 p.m. till 2 p.m. Central African Time. Channel Africa, your window to the continent, connecting you to the world in an African perspective. Global leaders, African insights. Follow the G20 summit with Channel Africa as it happens. Caleidoscópio África. Do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio África. Caleidoscópio África. Da África para o mundo na perspectiva africana. With Channel Africa as it happens. Cumprimentos mais uma vez, boa noite. Esta é a emissão especial da Cimeira do G20 com análise dos principais desenvolvimentos deste primeiro dia. Entrevistas e sons recolhidos no terreno. Eu sou João Yabalai, estarei consigo durante esta programação especial a partir de Nazaré, onde decorre a Cimeira do G20. A atenção do mundo está em Joanesburgo. Líderes das maiores economias do planeta reúnem-se para tomar decisões que irão moldar o futuro das nações e dos mercados. O Channel África está no centro dos acontecimentos a trazer-lhe as conversas, análises e perspectivas que realmente importam. A Cimeira do G20 nos dias 22 e 23 de novembro, sob uma perspectiva africana em tempo real. Acompanhe tudo no Channel África. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa abriu a Cimeira do G20 em Joanesburgo no sábado, sublinhando a necessidade de multilateralismo para enfrentar as ameaças que a humanidade enfrenta hoje. O seu apelo foi feito a uma sala repleta de líderes das principais economias do mundo, com a notável exceção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que boicotou a Cimeira. Temos aqui uma reportagem de Jacob Tivani. Those words, I therefore declare the G20 Leaders Summit open, and thank you. Foi com essas palavras que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa destacou este sábado o valor do multilateralismo como meio de resolver os desafios globais na abertura da Cimeira do G20 em Joanesburgo. Com esse fato aí, é melhor trazer umas miúdas. Enjoy. Sustainable. As disparidades de riqueza e desenvolvimento dentro e entre outras nações não são apenas injustas, insustentáveis, mas também um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento sustentável. É essencial que eliminemos as divisões de estatuto econômico, de gênero, de raça e de geografia. Divisions of economic status, of gender, of race and geography. A Cimeira tem como temas principais o alívio da dívida dos países de baixo rendimento e o combate à desigualdade econômica, bem como o reforço da resiliência catastrófica, de financiamento de transição energética justa e a exploração de minerais críticos para o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável. Estas são as prioridades estabelecidas pela África do Sul, que organiza pela primeira vez uma cimeira do grupo do continente africano, em que se pretende também avançar para a criação de um painel internacional para a desigualdade, parecido ao painel internacional para as alterações climáticas, que é a principal recomendação do relatório liderado pelo Prêmio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz. From its engaged on matters such as trade, do seu foco inicial em amplas questões macroeconômicas, o G20 está agora envolvido em assuntos como o comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, educação, ciência e tecnologia, agricultura, energia, ambiente, alterações climáticas e muitos outros. Portanto, alargou o seu âmbito. climate change and many others. It has therefore broadened its scope. O líder sul-africano apelou igualmente para o fortalecimento do G20 e uma maior cooperação, colaboração e parceria entre os Estados. This G20 Leader Summit
has a responsibility not to allow the integrity and the credibility of the G20 to be weakened. Esta cimeira de líderes do G20 tem a responsabilidade de não permitir que a integridade e a credibilidade do G20 sejam enfraquecidas. Na verdade, desta cimeira devemos ter a sensação de que o G20 foi fortalecido. Agradecemos todas as delegações que trabalharam conosco de boa fé para produzir um documento final digno do G20 para esta reunião histórica de líderes. O G20 sublinha o valor de relevância do multilateralismo. Reconhece que os desafios que enfrentamos só podem ser resolvidos através da cooperação, colaboração e parceria. It recognizes that the challenges that we face can only be resolved through cooperation, collaboration and partnership. A Cimeira do G20 decorre este sábado e domingo no Centro de Convenções Nazareth, em Johannesburg, e marca o fim do ciclo de presidências do G20 exercidas pelos países do Sul Global depois da Indonésia em 2022, Índia em 2023 e Brasil em 2024.